in our company. We do a lot of search because we have search API, and if you want to send notifications for that searches, we have, let's say, 1,000 search safe search, and if you at the same time 10 worker we can run and consume that list and search. It's like concurrency. It's all algorithms doing the same, does the same thing, searching and consume that list and try to finish this. This is the concurrency. For parallelism, actually we don't do parallelism in Golang or an application, but parallelism like how can I say, you can do search perform process, and also you can do another thing like for example DB DB action, writing DB something. These two things different. You can do these two stuff as a parallel. Yeah. Mm-hmm. Okay. Your daily basis, let's say the development, which Golang standard library or packages do you use? Mostly net HTTP, IO util, and encode JSON mostly, and encode maybe base 64. Testing library test for unit testing on and in the integration testing tests. Please. Okay. Do you know the difference between buffered channels and unbuffered channels? Yeah, a buffered channel, let's say you say when you create the buffered channel, you in the make function you pass the one integer like 2. It means that channel will be take 2 maximum item in the, but unbuffered channel there is no there is no limit, maximum limit, but unbuffered channel is like the blocking. Like when some another algorithm tries to write something to unbuffered channel, it blocks the other algorithms that tries to read that channel. The main difference is that like the unbuffered channel is not blocking, but unbuffered channel is blocking. Buffered channel is not blocking. You can read and write same time together, but there is a limit, maximum. How can I say, item or element in the channel? Yeah. Okay. So assume that I provide you a set of URLs. Let's say that 100 URLs, and I said you that can you crawl these pages concurrently? What will be the, let's say, that overall code or strategy you have used in your code base? Yeah, actually we can use fan in, fan out pattern. Also we can call as a worker pattern, like create a specified amount of the worker that they will work together at the same time, and there is a list. We will create some, let's say 10 worker. It means there will be 10 maximum 10 how can I say, worker at the same time will work, and they will try to fetch the URL and try to get the content from that URL and perform the job. So after the each worker will does the job, and the outcome or output will be sent in the one channel, is the fan-in process. Fan-out is the creating multiple worker. Fan-in operation is like the putting the results from the different algorithms in the same channel, one channel. We can
do like that. Actually, I explained to fan in and fan out as a worker pattern. Yeah, I think we can do that. But for the, how can I say, we need to use some, how can I say, maybe weight group, or we can apply the same thing that does the weight group within our mutex done, how can I say, done channel. For example, we can create one buffer channel with one item. It will store or hold the done, and we can check if it's done and to how can I say, determine when we will finish the all worker process or how can I concurrency process. Or we can use the weight group. It's the straightforward. Also, it's built in. We can, let's say, every time when we create a worker, we can add VG, for example, worker group, add one. And after the work, the job is done, in that worker, we can call the done function from the weight group. And outside of that worker code, we can check if the weight group is done. Let's finish the code at the execution. Yeah. Mm-hmm. Okay. Assume that you are crawling these pages concurrently, but as you know, there might be some kind of errors in these Go routines separately. So how would you handle this situation so that at the end of the whole execution, you will get a unified result of their errors? How can you do that? Okay. Actually, you can use the error groups. It's a bit like improved of the weight group, but when you use the error group, it returns the last, how can I say, the error when it happens. So it's not much useful for me. So we can check in the select, how can I say, select statement for channel. Whenever it gets some error, we can create but also before that the select statement, we can create like array or something. Array is slice will be enough. Let's say errors slice, and every time we get that how can I say, case in the select, if there is an error in the channel, we can add that errors slice, and end of the operation we can check if that slice is empty or not, and we can get the, how can I say, the errors collectively. Okay. But if you use the error group, it will return the first error when it came across, and it stopped the process. Mm-hmm. Okay. So maybe a bit about Kubernetes related stuff. What is the default state store for Kubernetes? Default state? Store. I couldn't get. What is the default state store for Kubernetes cluster? State store. You create, for example, deployment. Kubernetes should save this data to some persistent platform. So do you know the name of this platform or technology? Actually, it stores on the node, as I know. Not disk, as I know, but mostly we don't use. We use. I didn't use the persistence in Kubernetes. Mostly, our containers are, how can I say, don't store anything. Maybe you misunderstood this situation. For example, you create a deployment, right? And then when you say kubectl get deployments, you get the results, right? So where did you get this result? So how Kubernetes provide this result, deployment list to you? So they are using a persistent layer for this. Actually, I don't know that part. Maybe I know, but I missed. Yeah. Okay, no worries. Maybe you face this situation. So when you try to delete a namespace
and this namespace contains a couple of resources like deployment, pods, config mix, etc. So in order to delete everything at the same time, you delete the namespace, but you realize that the namespace stuck in the terminating state, but it never ends. So how can you eliminate this problem? Do you remember such a thing? Yeah, no, I didn't try this. Actually, I tried and tested actually maybe 6 months ago, mostly in the AWS EKS, but I didn't get that error, like the styling that determination phase. Yeah. Okay, if you never face that situation, that's totally fine. Now assume this, you just create the deployment, for example, product service, and you want to expose this service to outside as a load balancer. And for this purpose, you created service. You have deployment, you have service. When I try to hit this URL, I get 503 bad gateway. So for this, I am checking the deployment logs, pod logs, but there is nothing there. So what could be the possible root cause of this problem? So 502, 3. that is, 3. Service unavailable, right? So it can't access the pod or you can also answer the bad gateway. Let's say that bad gateway. You hit the URL, it's loading, but at the end it says bad gateway. Okay. The request never reached the pod. Request, it can't access the pod, so it returns 502. Why actually? Yeah, actually now I don't have any like the direct answer for that. I need to check. Actually, I experienced and I saw that a couple of times. I checked when I used some kubectl commands to what is the error and try to that pod is working or not. Probably pod is not working. Maybe. Okay. But pod is up and running. Pod is running. Everything is healthy. I see that readiness and liveness probe reacts correctly. For example, maybe I did a port forward, and then the service is up and running. Are not set correctly. Maybe that can be issue. Let's say we didn't expose our application from the pod, so that port is not in use in our application or in pod. So whenever the service try to Kubernetes controller, how can I say, ingress controller try to get access that pod, it can't, and it returns that error. Okay. Assume that we have the correct port. What will be the other root cause? How deployments and services communicate each other? How do you map them? Because when you expose a service, when you try to hit that URL, there is a service, yes, it's created a load balancer. But at the end, there are lots of pods on the background. So how this service definition knows that the request should go to specific pod? Actually, with the meta configuration, it maps with the with meta. You set some meta, how can I say, config for that. In the deployment, and it will try to find that pods related to match that matches to that meta info. How can I say meta? Maybe it could be, So maybe the issue in the deployment JSON and not JSON, maybe in YAML. So if the meta is wrong, so it can't find the proper pods for that reason. Is it the issue? Not really, but actually the good answer. Now, let's think about this.
I want to maintain a MySQL database in the Kubernetes environment. Can you explain me what kind of resources would you use? Yeah, that is the question. Yeah, we are using MySQL in Kubernetes environment for staging and PR environments, not on production. And we added as Adam the dependency, and the MySQL instance is installed from the how can I say repository from like not how can I say Bitnami or something. I don't remember the name. So we are using like that. We don't use like prod database instances in our prod Kubernetes environment. We use as a like testing or staging databases. We use RDS databases. So I don't have much experience with the like the working or running the real databases on the Kubernetes prod. Okay, okay. If, for example, assume that you need a Java instance or some kind of instance, for example, Prometheus instance. Yeah, maybe assume that a service that needs a persistent layer, but there is no as a service for this technology. So a technology that needs a persistent layer, what kind of resources would you use in Kubernetes environment? Actually, we use Redis for example, for some prod applications, and we added as a like in the Helm chart as a dependency, and on the prod Kubernetes it will install. But for the like the managing and setting for configuration for that service like the Prometheus or Redis or how can I say MySQL or yeah, whatever. Yeah, I don't have much experience with that. On the, I mostly use deployment services, load balancer, like putting the application on Kubernetes and use the load balance to access the applications, and we use the managed Redis, RabbitMQ, for example, on the AWS and RDS. So persistence stuff a bit, how can I say, blurry for my side in the Kubernetes. Okay. But I can solve that with some research, because I did lots of these Kubernetes issue myself. Yeah. Okay. Okay. Let's switch to the AWS a bit more. Assume that you created an EC2 instance. If I stop that EC2 instance, do you think do I lose data? No, there is the persistence layer in the AWS is different. It called as a EBS. So if you mount that, actually it's depends on if you create different how can I say disk layer or persistence layer for that EC2. When you delete that instance, your data will be, how can I say, stay there. No, the answer is not directly deleted. Okay. Do you think for all kind of situation, the data will be persisted? For example, what about the ephemeral disk? I haven't used EBS. I just created an EC2 instance. Data will be deleted, yeah. Okay. Okay. Have you ever used cross-account sharing in AWS? Cross-account sharing. Are we talking about the accessing VPC from the another VPC from the another account? VPC is just example. It can be anything. So two different accounts, two different resources under this account, and try to access each other, right? Actually, we didn't expose anything to outside. Yeah, we exposed some of our resources to another third-party tool or vendor something, but these are the like exposing only that how can I say resources from the outside. We didn't try to how can I say access another resources from the another account.
I know how we can achieve that. We need to set some EM and roles stuff. But what is the question? Maybe. Okay, you just guessed about the cross-account sharing and maybe its use cases. Okay, fair enough. Assume that you have a very static website. There is no dynamic content at all. There is a static website that explains maybe one of your use cases. There are some kind of catalogs there. What will be the possible steps to deploy this static website to S3? So, static website in S3, and it is publicly accessible from the outside, like any other websites. Okay. Deployment. We need to just upload that resources, like let's say PDF or something, or let's say in HTML or JavaScript stuff, folders, files. We just need to upload them to S3. Okay. I was about to explain that stuff. We can put all them to the S3 and make them to expose public to access from the global. But how do you expose this? For example, if you expose your bucket, then anybody can put a content inside this bucket. How do you restrict so that there can be only read-only? Okay, we are about the ACS, access control list or stuff for S3. We need to set only read-only and not write or like put or the stuff. So we need to set the permissions or a policy for that bucket or for that folder correctly to set like the only read-only access or permissions. Okay, so you just deployed this website, it is working, and your boss just wanted to check it, tested a couple of places, and just realized that let's try to go to a non-existing URL. He just tried to vent a non-existing URL, and then he saw this ugly S3 service error, this XML response. So how do you fix that? Instead of showing that ugly error page, you just wanted to show some fancy error page. Actually, it's very tricky issue, but yeah, I don't know now. Okay. I can check that, but I think it will be very easy because it's very common, or how can I say, known issue in the like the serving the static website in the S3. Okay. Yeah. Okay. You have used AKS, right? I'm sorry, EKS. You have used it before? Okay. You deployed one of your application, catalog service, into this Kubernetes cluster, and now you want to make it accessible from outside by using a domain mycompany.com. Do you know how to make it happen? Actually, in the AKS in AWS, you need to use the load balancer, AWS load balancer. So you need to create or set your deployment service stuff in the Kubernetes as a workload. So you need to install AWS load balancer controller in your EKS to, how can I say, make that integration between your services to AWS. So whenever you create the service in the EKS or your Kubernetes, it will, that integration control will, how can I say, create load balancer, or will the load balancer that you set in the, how can I say, in your configuration in the services with some metadata. Yeah. Assume that you are using microservice, Netflix, for example. They are using 2,000 microservices, maybe more. That means there will be 2,000 load balancers, which is not reasonable, right? There will be lots of those. One load balancer, you can use, how can I say, some rules to direct or route to for some host can direct to some specific services. You don't need to create a load balancer for each services. You can have one big or one or couple load balancer for different services, and you can set
Also, you can manage these host and like targeting stuff in these services within the AWS. Who does this one load balancer? Which, for example, resource is responsible? Are you creating this manually, this load balancer, or is there any kind of No. technology? What is that? Yeah, I use AWS. Actually, AWS load balancer controller. I use that, and it uses or it manages that operation. But also, you can create manually, and you can set that, how can I say, that ID or name that load balancer, and you can use. But in my use cases, I didn't create myself manually. I just set the services configuration, host the stuff, and that controller will create that load balancer resource in the AWS for me. Okay, Yeah, so itself. okay, you said that it will create a load balancer. Most probably, it will have a public domain name, right? Something like blah blah blah, ALB, Amazon AWS.com. But I want to reach this endpoint via mycompany.com. So what would be the remaining steps? Actually, maybe. Have you Yeah. ever used Route 53? So let's say that Yeah. this domain is located in Route 53. I was about to like Route 53, but yeah, you can. Yeah, in our company, we are using that. We have domains, and we can access our services from that domain, and it's under the Route 53. Also, that, but I'm not sure the controller. There should be a controller for also that 33, 53, or AWS load balancer controller can do that. I don't know that part, by the way. It's happening our Kubernetes now, but for myself, I didn't do that, or I didn't set that configuration because they already set in my company when I joined. Okay. But for myself, I didn't use the specific domains for, also I deployed and I'm using myself for Kubernetes for other services. So I didn't use like the Route 53. Yeah. Okay. And maybe last theoretical question. You just provided your credit card to AWS, you created an account. What will be the next very important step before creating any kind of AWS resources? Like revoke all permissions access, like from beginning, and give the access or permissions whenever you need. So you are saying that, okay, you did it, and then you created your EC2 instance with your root credentials? No. You need to, okay, and I got the question. You don't need to use root account. You just use root account, like in some urgent cases, you need to set firstly, the two FA, like the multi-factor authentication, and and create another admin accounts, and for that accounts or users, just give the, how can I say, required permissions, like read, write for specific services, not give like the all full access. Yeah, the main part is don't use root account and don't create resources with root account. Yeah, we did it, by the way, 4 years ago, 5 years ago, but I was not familiar with like that. But now I know it's very dangerous. Yeah. Okay. So maybe last but not least, there is a code example I just want to share with you. Okay. Here. So I will share this screen with you in Google Meet, and at the same time. Is it Golang? No, just the image. Just an image. Okay. So this is the image. You can see it. At the same time,
I will try to share in. Okay, I assume. You see there is a function here. Can you see the possible problems in this code piece? Okay, what else? Okay, now you So can we are, hear the candidates. So candidates see the image. You already saw the image, but I don't know how to share it right now. Mohammed, you can continue to think about this code piece. At the same time, I will share maybe like this. Window. Okay. by the way, I'm not sure, is it working properly because of the passing the VG into the root algorithms? I think. You can think something like this. So you don't need to go much into details. Something like this. Okay, assume that you are passing this work group as a parameter. Okay, assume it is like that. But do you think any other problems here? For example, you can focus on the iteration for loop. Uh, uh, for loop. Is actually it's What is the the, motivation of using workgroup.done function in this kind of usage, in okay. this pattern? Yeah, whenever that algorithm finish that job, the done should be, how can I say, executed, right? But Okay. in this context, print product details, we don't know the work is done or not. Maybe we need to call, you need to call done in that function. But I'm not sure. Print product details is a synchronous function. There is no trick, there is no magic inside it. But what if I get an error from the print product details? Yeah, okay, I see. There is no error, but I understand. Yeah, I see. Actually, I thought that, but it's print. It's like printing, and there should be. But okay, we need to error handling. We need to apply the error handling, and if there is an error, we can't call the or execute the done, run the done. So, like we talk or we discuss, we need to add that error into some list to So collect or errors. what if print product details somehow introduces a panic? Would you introduce a panic recovery just for that reason? Maybe you panic. Actually, we don't use panic in anytime. We avoid that, but You don't we use, but that might be in the rescue. feature. Yeah. Maybe we need to rescue after the. Mhm. How can I say? If there is a panic, you can use rescue. Like whenever any like the issue in the like panic or something in the code, we can it
it will goes the rescue part. You can apply that, but is it the tricky part? But not. Yeah, I didn't consider the error and panic. Right? Yeah, maybe it is the issue with this code. Actually, it's very direct, straightforward, but we can't use like that. Yeah, we need to consider and handle errors and panic. So why I don't think the panic or handling the panics, we don't panic anytime in our code, but in some other company when I joined, there may be the panic, so we can manage, or how can I say, escape from that panic situation with rescue. But how can we apply in the Go routines? Not sure now. I need to test a couple times, but Okay. yeah, I can explain the error handling with normal errors, application or something. But for panic, I know there is a tricky part. The manage that the panics in the Go routines or in the concurrency pattern, concurrency in Golang. But yeah, maybe I am saying the correct thing. Yeah, not sure now. Okay, fair enough. So maybe last a couple of non-technical questions. So when I check my notes, what I see. So what is your motivation to looking for a new job? So why you are planning to quit your current job? Is there any kind of problem? And what kind of possibilities or challenges are looking for your new job or role? Yeah, maybe I can say that currently we are using Golang, but for example, we don't use Golang for the like CLI or different kind of application. We use only web development, and I want to explore different use cases that we can use Golang and develop some application with Golang. Also, in my company, I had been there I have been there for 3 years now, and I want to discover new journey. There is no issue. I am very happy in my company now. I am working as a backend developer, but in my team, I am very active in all Scrum meetings or activities. So I just want to try another thing because I did maybe most of things in my company that I can do. Develop new services, microservices, deployed from scratch. Also discuss, maybe participate all architecture discussion and like the evolving our process, like in the structure architecture process in our company. So I think I am done in my company. So I will try to another thing in different companies. Yeah. Okay. Do you have any question about our company? Yeah. Maybe I can. How can I say? How you can handle task on a daily basis? Like, which flow do you use currently? Like, how can I say? Do you have like technical lead or some senior engineers in one team, or some juniors? For example, who does create tasks and how can I say, manage tasks, and yeah, maybe working style, Okay. handling the task. Yeah. Okay. We have flat organization in the company. There is no strict roles about, for example, DevOps, SRE, technical lead, program manager, this kind of things. We have mostly experienced engineers. Also, we have interns in this area. What we are building, they are very technical products. So there is no single person that writes the descriptions and the remaining implements that one. Whatever we build, they are all open source, but at the same time, we are building a software as a service version of this product. So you can see that we have two projects. In open source part,
There are some issues resolved by community members, contributors, but we also contribute and we derive the milestones. And all the tasks, of course, we have product owner. He come up with some kind of, she come up with some kind of requirements. He's getting feedback from the end users, some kind of potential customers, come up with an idea. But at the same time, we are trying to resolve our technical debts. And also we come up new ideas. So any team member can come up with a new idea. For example, you will say that, we don't have a Terraform provider for our software as a service. Maybe we can implement that to get to reach the wider audience. And if anybody implementing a feature, he's or she is responsible for writing the technical documentation if there is a need, implementing that one. And as a team, we are gathering together each week to do refinement meetings. So firstly, just ideas goes to backlog, not backlog, maybe we have a to-do column in not to-do, let's say that none or something like that in our GitHub project board. And we take items from there, refine them, and then put them into the backlog. So on the next iteration, we grab all the items from the backlog, which is already refined. So there is no task that is not clear in the backlog. And we have 2 pizza teams. We are not crowded. We are 5 developers right now, product owner, there are UI developer, and we have a UX person. Is it your team, right? 5 engineers. Do you have another other teams? Yeah, there are other teams. Yes, there are other teams, and we are basically trying to implement each stack inside the Kubernetes environment. For example, we are doing notification. There are another team. They are doing testing, distributed testing product inside Kubernetes. There is one team that handles the infrastructure as code. There are different products, but we are trying to use each other to do our own dog fooding inside the company. Okay. I see. One more question about what is the weight of the improving or developing new features. You talk about you mentioned about the whoever want to add new feature, like there is no feature like that, and someone can come with that idea and we can apply. But what is the weight or balance? For example, do you have much like the bug fix or maintenance issues or task for most of time? Actually, I'm asking that whenever I will join the company, will I see some challenging problem like adding new feature or developing new some challenging or fancy stuff to product, or mostly do some maintenance or bug fixing? Yeah. Okay. So we are allergic to introduce lots of features again and again, because when you introduce lots of features, there are potential bugs, and then it introduces a hidden maintenance cost. So what we are doing instead, we already had let's say that the destination, we already released product to production. Now we are trying to find the potential customers, but at the same time, we are trying to resolve our technical debts, improving our system to eliminate errors, improve the performance, these kind of things. But if there is a special requirement from the product owner, we try to implement that. But on the other hand, we focus on the open source part. Whatever we implement there, we are trying to ship it also the cloud part, so that we don't have a huge difference between open source and the cloud version. Okay, and I see. Thank you for answers. I don't have my question now. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Thank you for doing this. Yeah, you will hear from us at most 4 days, really, not the fake one. So thank you again for your time. And if you need, we can also provide you a feedback after that 4 hours, and we will try to do some kind of brainstorming with the team. Okay, thank you. Yeah, it will be better. I will appreciate. Thank you. Okay, thank you. Bu kadar. Olay bu kadar. Şimdi
Chat'te falan da bazen sorular oluyordu. Öncelikle bu arada şeye geçmeden önce şöyle diyeyim. Burada yaptığımız oturum, ben soruları soruyorum. Bir kitap kuralı var. Oradan ilerliyorum. Bir cevabı var gibi bir şey değil. Şimdi ben mülakatlarda bulunduğum için oradaki tecrübeden yola çıkarak bir şeyler sormaya çalışıyorum. Bir eksiklik falan olduğunda tabii ki de belirtilebilir. Onun haricinde şey soranlar oluyor. Bu kadar detaylı sorulabiliyor mu diye. Şimdi konteks şöyle aslında. Biz bu şeyi gönderdiğimiz zaman hani mülakata girmek isteyen var mıyı gönderdiğimiz zaman orada birkaç tane alan var. İşte ben Java biliyorum, Kubernetes biliyorum, AWS biliyorum. Şu kadar da tecrübem var dediği zaman bu 4-5 tane parametreyi kullanarak ben aslında bir hands-on soru seti hazırlıyorum. Ve bütün mülakatlar birbirinden farklı. Şimdi burada şey olayı önemli. Ben mesela Go biliyorum dediği zaman ve kendini biraz tanıtmaya başladığında aslında benim orada ipler birbirine bağlanmış oluyor. Yani bir graf gibi düşünün. Ne kadar derinlere ineceğim, senin başta seçtiğin parametrelerle artı mülakat boyunca bana verdiğin keywordlerden yola çıkarak devam ediyorum. Bazı sorular on the fly oluşuyor. O yüzden yarım saat var. Yarım saat içinde bu adayın bize göre bir aday olup olmadığını bulabilmek için hands-on sorularla seni eleyebiliyor olman lazım. Yani bu aşamada da sorular bu şekilde soruluyor. Şimdi hızlıca üzerinden geçecek olursak ilk soruda şey vardı. Herhangi bir e, Go uygulamasını build ediyorsun. Sen environment değişkeni demiştin. Environment değişkenleri evet runtime'da herhangi bir şey okuyabilmek için güzel bir yöntem. Hatta 12 factor app dediğimizde 3. maddede config through environment variables vardır. O okey. Ama benim sorduğum soruda şu vardı. Herhangi build ederken bu uygulamanın içindeki herhangi bir değeri önceden set edebilir miyim? Örnek veriyorum. Bir paket dağıtıyorsun. Bu paketin içinde bunun versiyonun ne olduğunu saklamak istiyorsun. İçeride mesela commit ID ya da version diye bir parametre var. Ama onun ne olduğunu build aşamasında anlıyorsun. Mesela GitHub Action'da ya da Jenkins'te Git'in tagini alıyorsun, oraya geçiyorsun. Bunları arkadaşlar LD Flex'le yapabilirsin Go'da. Go LD, LD Flex diye aratırsan uygulamanın içinde duymuşsundur Kullanıyoruz bu muhtemelen. arada. Kullanıyoruz aktif Tamam. olarak. Tamam. O zaman benim de o konuda kendimi geliştirmem lazım. Bazen ne sormak istediğimi de soramıyor olabilirim. Çok en son kaçtığımız için. Yani bunun cevabı LD Flex'ti. Bu init metodunu düzgün söyledin zaten. Herhangi bir dosyayı kullanmaya başlarken bir şeyin otomatik çalışabilmesini nasıl sağlarsın diye. Bu init herhangi bir fonksiyon Go file'ında init fonksiyonu tanımlarsan onlar ilk çalışır. İlk import edilen yerde otomatik çalışır. Heap escape analizini düzgün anlattın zaten analizini. İşte genelde bir şeyi stack'te tutabiliyorsan güzel bir şey. En hızlısıdır. Ama scope'u biraz fonksiyonun dışına çıkarsa Go hemen onu algılayıp onu heap'te tutmak ister. Mesela bir şeyi pointer'ı tutarsan ya da class demeyeyim de Go file'in içinde global bir değişken tanımladın. O her tarafta yaşamak isteyecektir. Dolayısıyla bir yanda stack'te tutabileceğin bir şey heap'e gidiyor. Yani oraya kaçıyor. Oraya anlattın. Herhangi bir sıkıntı yok. Paralelizm ve concurrency'yi doğru anlattın ama neredeyse ikisinin tanımını da aynı vermiş gibi oldun. Orada bir ama anladım yani o kısmı. Genel olarak da şeyi sorarlar. Hatta Rob Pike'ın bir tane şeyi vardı. Concurrency is not parallelism diye bir tane başlığı var. Ona kesinlikle bakın derim. Ben bir kere concurrency gördüğüm zaman oradan derinlemesine inmeye çalışıyorum. E, Concurrency being able to handle lots of things at the same time. Yani yapmak değil de onlarla muhatap olmak. Yani şu anda mesela REST servisinden bir şey okuyorsun ya da disten bir şey okuyorsun. Orada CPU'da bir boşluk görürse hemen gidiyorsun switch edip başka bir şey alıyorsun. Çünkü o anda yapılan işlemi beklemek zorunda değilsin. Gidiyorsun başka bir şey yapıyorsun. Onu yaparken bu available oluyor. Bu sefer buna geçiyorsun. Yani context switch yapıyorsun. Paralelizmde ise gerçekten iki işlemi aynı anda yapıyorsun. Paralelizm deyince CPU ya da core'a değinirsen direkt yakalarsın interior'ı. Çünkü paralelizmi multi-core'da yakalayabilirsin ya da yani sanal olanı demeyeyim de genelde birden fazla core varsa orada paralelizmi çok iyi yakalarsın. Çünkü gerçekten elektronik olarak da iki farklı core'da iki farklı işlemi çalıştırabilirsin. Hatta bazı yerlerde şey bile var. Mesela thread per core architecture diye bir şey var. Yani her thread'i bir core'a yerleştiriyorlar. Öyle bir yapı bile var. Multithreading genelde Java'da falan zor da bir konu zaten. Evet, evet.
Ee, Standart paketleri zaten söyledim. Onda herhangi bir şey, hangilerini kullanıyor demiştim. Yani ek olarak belki encoding JSON olabilir. Her zaman kullandığımız FAMT paketi olabilir. Onu Direkt dedim herhalde aslında encoding neredeyse. JSON'u mu dedi? Net HTTP'yi Evet. diyordum. Tamam. Hiç sorun Onu değil. Zaten bir iki en tane fazla söyledim ben. da onu kullanıyoruz zaten. Yani web Ha, development yapınca. ha, okey. Okey. Buffered ve unbuffered channel'ları anlattın. Hani birinde queue gibi, ötekisinde tek bir tane bloklayacağını da söyledin. Orada güzel anlaşılır oldu. Yani bir daha hatırlatacak olursak buffer dediğimiz şey aslında kanala bir şey gönderip öteki tarafta consume edenin bir değil de birden fazla limiti olan ama birden fazla kullanıyorsun. Genelde queue tarzı yapılarda bu kullanılır. Diğeri de unbuffered olanla da kanala bir tane koyuyorsun. Onu kimse okumazsa orayı bloklamış oluyorsun aslında. Birinin okuması lazım ki yenisi gelebilsin gibi yapabiliyorsun. Bu birden fazla URL'i nasıl crawl edersin? Onu hem fan in fan out'la anlattın hem de bir de wait gruptan bahsettin. Aslında o ikisi de oluyordu. Wait grupla bunu halledebiliyorsun. Bu error ile ilgili error gruptan bahsetmen güzel. Onun haricinde diğer kanallarla da yapabilirsin. Onlardan da bahsettin. Yani birkaç data structure'ından bahsetmen aslında şey olur. O kafi oluyor. En azından benim gözümde öyle oluyordu. Hangi veri yapılarından bahsedecek acaba diye bakıyordum orada. Kanal falan onları söylemen yetiyor. Şimdi Kubernetes biliyorum dediğin için aslında bu Kubernetes'in state soru nedir? Eleyici bir soru. Bence ona dikkat etmeni tavsiye ederim. Ha şimdi şey diyebilir. Bu bir Go Developer mülakatı. Burada Kubernetes'in derinliği ne? Aslında Kubernetes'te 4 tane soru sordum. Şimdi herhangi bir şirkette Go Development yapıyor olabilirsen, bu elemanlar Kubernetes üzerine ürün geliştiriyorsa, yaptığı ürün Kubernetes olsa ilanlarında yazarlar. Kubernetes bilen. Ya da kendi esarileri DevOps'u yoktur. Development'ı developer yapıyorsa ki böyle bir kavram var. Yani mesela Martin Fowler'ın dediği you code, you deploy. Sen yazıyorsun, sen deploy et. Ve günümüz tool'ları bunu imkan sağlıyor. O yüzden Kubernetes'i biliyorum dediğin zaman Kubernetes'te temel seviyede bir şeyi bilmek, görmek isterler sende. Bu state store en belirleyici. Çünkü Kubernetes'e bir şey yazıyorsun, okuyorsun falan. Bunları bir yerde tutması lazım. Kubernetes'te de bu etcd. Etcd aslında Kubernetes'e özel bir şey değil. Yani daha önceden Bu yapılmış arada bir araç. SCD'yi biliyordum ve söyleyecektim ya. Olabiliyor, olabiliyor. Yani şeyde şimdi normal ben cevap verebilirim, chat'te cevap verebilir ama şey anında söyleyemem Etseydi ama. en temel olur. Hatta başka şeylerde konsul falan ya da Evet, başka yerlerde koyabilirsin ama bu arada evet. ben Kubernetes bilgimle alakalı hiçbir şey çalışmadım son bir Hı hı, haftadır veya hazırlanmadım. Full Golang ve AWS üzerine hazırlandım. Hani hı hı, baktım. Kubernetes'i sadece ben de uygulamaları yazıp deploy edebilen bir developer'ım. Öyle hı hı, olmaya çalışıyorum zaten. Hani hı hı. DevOps'a bırakmıyorum. Detaylarına bakıyorum ama Kubernetes'e son bir yıldır baktığım için bazı tricky sorular vardır. Onlarla karşılaşmadığım için çok şey kaldım. Öyle ayakta kaldım. Evet. Devam edebilirsin abi. Tamamdır. Şimdi namespace'i bazen sabırsız davranırız. Namespace'i sileyim, her şeyi uçursun dersin. Ama olur da bu resource'ların birbiriyle bir ilişkisi varsa ya da bazen Kubernetes'te admission webhook denen bir kavram vardır. Bir şeyin üzerinde değişiklik yaptığın zaman araya bir interceptor girer ve Hı hı. Kubernetes'te der ki bunu silemeyebilirsin hemen der ve bekletir seni orada. Sen onu force'la delete etmeye çalışsan bile yapamazsın. Bu durumda da namespace'i terminating'den kurtarmak istiyorsan direkt API server'a bir patch sorgusu gönderebiliyorsun. Bildiğin şey HTTP request Force. şeyi. Evet, evet. Ama bu bildiğin HTTP sorgusu. Çünkü kubectl'in delete namespace ile bunu yapamıyorsun. Force da desen yine Hmm. yapamıyorsun. Terminating'de kalıyor. Ona bir fake. Bu daha çok bu şey için. Bunu biri bilirse benim bile gözümde state store elemek için bir yöntem olabilirdi. Kubernetes'i çok yoğunlaşsaydım. Bu da uzmanlık. Öyle diyeyim yani içine serpiştirdiğim bir şey sorun. Evet. 503'te tahminlerimle şey yaptın. Aslında portu yanlış olabilir dedin. Orada exception fırlatır mı emin değilim. Yani direkt olarak diyebilir böyle bir port yok diye ama emin değilim. Evet. Ama burada seçici cevap şey, sen metalardan falan bahsettin ya aslında o selektör. Yani servisin içinde bir selektör oluyor, etiket veriyorsun. O etiketler deployment'ın spec'inde de var. Evet. Serviste nereye gideceğini öyle buluyor olay. Oradaki selektörde keyword'ü. MySQL database'i aslında onun için şey dediler. Yani MySQL özel bir teknoloji. Buna özel niye soru soruyor? Aslında herhangi bir şey olabilirdi. Orada benim Herhangi bir şey. motivasyonum şeydi. Persistent layer olan bir şeyi nasıl yaparsın? İki seçeneği olabiliyor aslında. Bir, stateful set kullanırsın. Stateful setler state tutar.
Aynı zamanda sen mesela MySQL'i ayağa kaldırdığın zaman MySQL'i ayağa kaldıran senin için bir de gider disk ayarlar. Mesela Persistent Volume Claim dediğimiz şeyi yapar. Ve o da aslında Amazon'daysan senin için bir EBS yaratır. Bu bir seçenek. Ya da şöyle dersin, ben bu default'u kullanmak istemiyorum, deployment kullanacağım, PVC'yi de kendim yöneteceğim dersin, onu da yaparsın. Hatta PVC'nin tipini falan her şeyini belirleyip bir Network File Storage bile kullanabilirsin. NFS dediğimiz, bunu kullanabilirsin. Bu iki cevap da basic, yani Kubernetes'te işin içinde persistent varsa ne yaparsın? Ama kesinlikle demeyeyim. Büyük çoğunlukla kaçındığımız bir şey. Bu tarz dağıtık sistemlerde state tutmak çok mantıklı bir şey değil. Dağıldığın zaman kaldığın yerden devam etmen çok da kolay olmayabilir. Yani uygulamayı öyle tasarlayacaksın ki state tutmayacak. Dağıldığında herhangi bir yere scale edip oradan devam edebilmen çok büyük lüks. O yüzden ondan kaçınıyoruz. Cevaplarında güzeldi. As a service kullanıyoruz. Tabii ayrı bir kontekste o dediklerim bayağı doğru yani. Yani ben de aynı şekilde as a service tercih ediyorum. Veri tabanı uçtuğunda onu müşteri datası girdiğinde onu toparlamaya çalışmak herhalde bayağı Ama stresli. bazen işte bizim mesela staging veya peer environment'larımız var. Farklı environment'lar. Oralarda işte biz MySQL, Redis falan kaldırıyoruz ama şu an bunları DevOps yönetiyor. Benim yoğunlaşmam gereken Kubernetes'te persistence hiç bakmamıştım. Ona kendim bakacağım. Teşekkürler. Evet. Kısmında da zaten EC2'yi söyledin. Sonradan biraz daha konteks muhabbet ilerleyince ephemeral olunca siliniyor. EBS olunca direkt saklayabiliyorsun. Diğer bir seçeneği de olurdu. E, EBS yok. EC2'yi ayağa kaldırıyorsun. İçine mesela PHP kuruyorsun, Nginx kuruyorsun falan filan. Sonra imajın snapshot'ını alıyorsun. Bir tarafta saklıyorsun. Sonra uçuruyorsun EC2'yi. Bir daha restart ederken senin custom imajı kullanabilirsin. O da bir seçenek Evet. ama çok fazla kişi kullanıyor mu bilmiyorum. Çok kullanıyoruz. Mesela 2S'te cluster ayağa kaldırıyorsun ya, onun imajına bakarsan o özel bir imajdır. Evet. Debiancesi falan gibi gelir Kubernetes'in o. Üzerine eklentiler kurarsan onun Evet, snapshot'ını almak çok faydalı olur. evet. Siz Yani bir yapıyorsunuz daha yani. tekrar tekrar yapmamak için onu yapabilirsin. Mesela kendine özel yapıyorsun. İçine HTAP'ı kuruyorsun. Ne bileyim bazı networking tool'larını kuruyorsun. K9s'yi kuruyorsun. Birkaç tool kuruyorsun işte. kubectl falan. Kaydediyorsun. Bir daha ihtiyacın olduğunda onları tekrar ayağa kaldırabiliyorsun. Ee, Cross account share'i tahmin ettin ama doğruydu. Yani iki tane account birbiriyle bir şey haberleştirirken. Bu aslında enterprise müşteriler için yaygın kullanılan bir şey. Evet. Mesela Datadog'da var. Senin AWS resource'larını analiz ediyor. Bunun iki seçeneği olurdu. Bir, sen credential'ını Datadog'a verirdin. Ki bunu istemeyebilirsin regülasyondan dolayı. Onun yerine diyor ki benim böyle bir account'um var. Bunu senin tarafa share eder misin? Cross account sharing yapar mısın? Yaptığın zaman senin S3'e belli yetkilerle bağlanabiliyor, alabiliyor. Bir de bunu e, bu yapıyla kullanabiliyoruz bu kısmı. Cross account sharing'i. Statik web siteyi doğru dedin. Orada hani aslında bir yerde takıldığında muhabbetle ilerletmeye çalışıyorum. Write yapabilir mi dediğimde de ACL'den bahsettin. Aslında oydu. ACL'den yapıyorsun. O süslü error sayfası gösterme olayı da aslında statik web siteyi deploy ettiğin zaman orada error document diye bir şey var. Oraya custom bir path veriyorsun falan. Öyle yürüyor. Dediğim gibi bu AWS'ı biliyorum diyen birinin ne sorulan blok sorular değil. Tamamen senin söylediklerinden yola çıkarak derinliğini bulmaya çalışıyorum. Dediğim bu. EKS'te dışarıya nasıl load balancer olayını hani dedin ya ortak bir şeydi. AWS controller'la yapıyorum dedin ya. Orada aslında tipik kullanılan ingress controller var. Ingress controller deploy ettiğin zaman o sana bir tane load balancer ya da high available 3 tane load balancer açabiliyor. Konfigüre edebiliyorsun. Her bir servis içinde ayrı bir ingress yaratıyorsun. Aslında tipik bir Nginx instance'lardan hiçbir farkı yok. Ingress yaratıyorsun. Domain bağlama olayı da Route 53'den CNAME kaydı yaratıp load balancer'a verebilirsin. Onu manuel mi yapıyoruz Route 53'ü? Route 53'ü manuel yapıyorsun. Çünkü DNS Tamam. support var Ben orada. Oradan onu, veriyorsun load balancer'a. tamam, Çünkü onu, load onu balancer ayağa kalkıyor ya. Onun bir tane var. Domain kendi URL'i oluyor. kendi Evet. URL'leri var public. Route 53'yi oraya bağlıyorsun. Ya da ben Tamam. mesela Route 53'yi kullanmıyorum. Cloudflare kullanıyorum. Orada yine domain DNS'i veriyorum. Şimdi Zaten bak, oraya CNAME veriyorsun yine. bu da yine gidebilir. Ya bir Go developer bunu bilmek zorunda mı? Kesinlikle bilmek zorunda değil. Ama Hı hı. AWS olduğu zaman ve özellikle
startup'a falan girdiğiniz zaman bu tarz stack'leri siz yapıyorsanız çok güzel sizi ön plana çıkaracak bilgiler bunlar. Ve çok da atla deve değil. Aslında bir nevi kültür, genel kültür sorular gibi bir şey oluyor. Yani orada DNS'i duysam, CNAME record'unu duysam mesela o bile yeterli olabiliyor. Bu Maksat arada bunların hepsine ben gayet aşinayım da evet, yani o keywordleri vermek de konuşmak da benim belki evet. bir eksiğim. Onları yapmam lazım. Notumu Bu da alıyorum işte bunları. burada mock ama bir sonrakinde belki onu yan plan, arka planda tutabilirsin. Ha bak böyle bir şeyler vardı bunları unutmayın diye olabilir. You create next step before aslında root credential'da hiçbir zaman çalışmayın. Hemen kendinize bir IAM user yaratıp orada zaten AWS öneriyor sana. MFA kur, şunu yap, bunu yap söylüyor. Onları yapıyorsunuz. Yoksa yanlışlıkla olur da şeye paylaşırsanız GitHub'a sizin Hı. adınıza şey açabilirler. Şimdi burada Faturalar abi bir de gerisin. evet. Şimdi abi bu soruda da şöyle bir şey vardı. Aa, yanlış mı paylaştım? Şurada. Ha. Burada abi aslında görülen 3 tane şey var. Büyük problem var. Twitch ekranda gösteriyorum gerçi ama sen görebiliyor Ha. musun yoksa şeyde de paylaşayım? Yok yok, hemen Twitch'i açayım ben abi Yok yok yandan. gerek yok. Bak şöyle yapayım. Şöyle window diyeyim. Şuradan açayım. Sana da şeyden paylaştım. Şimdi burada 3 tane temel problem var abi. Bir tanesi bu wait group dediğin gibi ona takılmana gerek yok. O bir şekilde geçilmiş buraya. Yani aynı fonksiyon içinde olduğu için odaklanmadım. Hani şey gibi düşünebilirsin. Print'e sanki wait group geliyor burada da oradan giriyoruz. O da olabilir sorun değil. Ama burada Hı hı. şöyle bir problem var. Bir, bu vg.add var ya bunun bir kere GoRoute'in içinde olmaması lazım. Bunun bir üst aşamada for döngüsünün hemen içinde ilk satır olması lazım. Peki Aa, niye? evet. Çünkü GoRoute'in içine koyarsan GoRoute'inler bazen yani öyle çalışır ki hepsi aynı anda bile başlamak isteyebilir. Dolayısıyla sen vg.add'i hepsi için aynı anda yapmaya çalışıyorsun. Belki de orada data race olacak ve burada add'leri doğru, done'ları doğru yerleştirmen lazım ki 5 tane eklediysen 5 tane de çıkarman gerekiyor ki vg.wait yoluna devam edebilsin. Eğer böyle Evet, yaparsan data race'ten dolayı vg.wait hiçbir zaman sonlanmaz. Ve orada evet, kalırsa ve böyle bir yapı production'da ciddi memory leak'e sebep olur. Yani düşün bir evet. proses var hiç bitmiyor. Yeni istek geliyor, o da böyle gidiyor falan filan. Sistemde şişen bir şey var. Olay var. VG bir üst satır almak bir. İkincisi, eğer bir for döngüsü içinde go tetikliyorsan oradaki variable'ları kopya olarak göndermen çok önemli. Şunu demeye çalışıyorum. I değişkeni var ya, oradaki I değişkenini fonksiyona parametre olarak vermek. Aşağıda da immediate call var ya 17. satır. Orada da I vermek. Yani fonksiyon integer i olacak. Şurada da i'yi paslayacaksın. Bu variable'da yani value'yu kopyalayıp goRoute'üne göndermen lazım. Bunu yapmazsan eğer elinde bir sürü goRoute'ün var. Hepsi aynı Hepsi i'yi data, modifiye data etmeye race oluşuyor. çalışıyor. Evet ve i concurrent self bir parametre değil, değişken tipi değil, integer. Evet, Ve burada evet. patlarsın. Bu da ikinci problemdi. Onu yapman gerekiyor. Bayağı Üçüncüsü de sıkıntı. şu abi. Print product details dedik ya. Burası panik fırlatırsa VG done çalışmayacak. Dolayısıyla VG add'i nerede yapıyorsan GoRoute'ini çağırıyorsun ya. GoRoute'in içinde ilk satırını defer VG done yapabilirsin. Hiç ona korkmana gerek Evet. yok. Yani VG add'i yukarıya aldın. GoFunk'ın ilk satırı da Evet. defer ve get done yapabilirsin. Çünkü aşağıda ne olacağını bilemiyorsun. Error handler ya da panic recovery Evet. yapmana gerek yok. Bu tarz Zaten şeyler için. VG.Döngü'de hep differ'le kullandığım için öyle kullanıyorum da ben göremedim burada bu Hı, satırlara bakarak bunu. evet. Güzel. Öyle bir yapı. Zaten hani kod yazdırmıyorsak o zaman böyle tilki birkaç bir şey koymaya çalışıyorum. Oradan bakalım bir şeyler gelir mi diye. Öyle bir yapı. Evet. Güzel yani beğendim Evet. soruyu. Ya Go'da bu defer olayı hani başka diğer programlama dillerinde kullanmadım böyle bir şey ama defer olayı bence 10 numara bir şey. Çünkü diğer Evet. türlü error'dan patlamayayım bir şey olmayayım diye yapıyorsun. Defer biraz Java'daki şeye benziyor. Try catch'teki finally'e benziyor. Yani ne olursa olsun finally bloğuna giriyor her zaman. Orada buradaki defer'a biraz tekabül ediyor. Tabii fonksiyonun giriş yani fonksiyon içinde try ile başlayıp final ile biten bir blok olması lazım falan. Evet. Burada bayağı o işe yarıyor. Ne kadar add yapıyorsan o kadar done'la çıkarman gerektiği için differ'ı kullanman burada önemli. Bunu bir de bulması da zor bu arada. Yani olur da bir yerde bir işlem bitmiyorsa hemen bundan şüphelenmen gerekiyor. Bir de şey yorumu vardı. Eğer şeyin boyutunu biliyorsan bu
ne kadar concurrent şey çalıştığını, boyutunu biliyorsan bu add'i baştan da yapabilirsin. Mesela burada ben 5'e kadar yaptım ya. vg.add değil 5 dersin. Sonra go routine'lerin her birinde done, defer done'la onları bitirir. Ama bazen şöyle bir şey oluyor. Veriyi başka bir yerden alıyorsun. Dinamik. Bilmediğin için boyutunu, yani bütün boyutunu bilmediğin için, geldikçe yaptığın için o zaman vg Evet. add 1 demek daha mantıklı. Büyükte. Evet. Aynen. Tamam. Bu arada ben Evet. rescue derken yanlış demişim. Recover kullanılabilirdi ama doğru cevap defer. Yani defer kullanıcı zaten o yani şey yapıyor. Finally işlemini yapıyor. Her türlü o çalışıyor. Gelin, okey. Aynen. Aynen. Yani, Şeyler bu feedback çok kadar. teşekkürler abi. Tabii yani şeyde dediğim gibi yine şey yorumunu yapabilirim. Şeyden korkma abi. Yani şüphelendiğin bir konu varsa, yorum getiremeyeceksen eğer, onları direkt bilmiyorum diyebilirsin. Yani benim en azından gördüğüm, yani biz Türkler olarak bilmiyorum demeye çekiniyoruz sanki. Ama alıştım artık ona. Kendim de alıştım. Yani yapa kendim de alıştım. Şeyler de abi bilmiyorum diyebilirsin. Çok, sonuçta karşıda olan kişi de, seni mülakata alan kişi de, o da ya hazırlanıyor ya daha önceden kendi de bu yoldan geçmiş, yapamamış, sonra öğrenmiş, sana soruyor. Şimdi sıra sende yani. O onun gibi bir durum oluyor. Dolayısıyla Evet. bilmiyorsan bilmiyorum diyebilirsin. Bu şey için de iyi oluyor. Hem sürenden kazanıyorsun. Evet. Çünkü sadece seninle mülakata girilmiyor. Ondan sonra bir kişiyle de girecek, bir kişiyle de girecek. Bilmiyorum dediğin hem kendi zamanını kısaltmış oluyorsun. Elinde alternatif sorular varsa bilmiyorum dediğinde o domaine hiç girmek istemeyebilir. Yani Evet, bir orada eline geçer, senin için iki, artı olur. orada şey de hani birkaç keyword veya bir kontekst verebilirsem soruyu eğer anlamadıysam anlattırabilecek birkaç şey diyebilir diye Hı hı, konuşmak istedim oldu ama ben birkaç defa da kullanmadığını bilmiyorum diyebildim. hı Normalde hı, ben de çekinirim, her şeyi bilmek hı zorunda hı, hissediyorsun ama bilmiyorsan, kullanmadıysan ben aslında birkaç defa dedim ama daha net söyleyebilirim. Evet. Evet. hı hı, Ama birkaç önceki görüşmelerde şey demişiz, hani bazen konuşurken yani birkaç keyword'ü verebilirsen karşı hı hı. tarafta evet yönlendirme yapıp belki anlatacak noktaya gelirsin ama vakit de kısıtlı. Hatta bir yarım saat dedik ama neredeyse bir saat sürdü. Hı hı, Gerçek mülakatlar yarım saatse yarım saati geçmez yani. hı hı, İyi değerlendirmek lazım. Evet, hı hı. teşekkürler. Aynen. Onun haricinde başka şeyle ilgili soruları güzel sordun. Orada genelde e, girdiğin pozisyon ya da başvurduğun pozisyonda biraz şirketle ilgili araştırma yapıp onunla ilgili soru sorman önemli. İşte nasıl çalışıyorsunuz? Yani işleri nasıl alıyorsunuz? Orada çünkü dağınık iş yapısı olduğunda ya da gelen işler tam refine diyeceğim ama bir sürü anlamı da var. Tam oturmayan işler olduğu zaman insanı strese ya da mutsuz yapabiliyor, strese sokabiliyor. O yüzden onları Yani, sorman önemli. Zaten onlardan bahsettin. Hani takım olarak nasıl çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye. Onları sorman önemli. Bir de bir önceki şirketten neden ayrıldığını güzel anlatabiliyor olman lazım. Onu özellikle sordum. Çünkü şey olmak istemezsin yani hiçbir zaman. Ha, oradan ayrılıyor ama yeterli bir doğru düzgün bir gerekçesi yok. Ha şey bile desem ya ben şirketten aslında çok sıkıldım hani bilmiyorum bir motivasyon noktamı kaybettim. Sebebini bile bilmiyorum. Dolayısıyla başka şeyler arıyorum. İyi de çalıştım orada. Bayağı da çalıştım 4 sene. O yüzden geçiyorum. Hani böyle elle tutulur bir nedenin olması lazım. Çünkü evet. seni aldığı zaman aynı şey kendi başına gelmeyeceğine malum. Yani orada Hmm, tutarlı olman gerekiyor. okey. Çok güzel feedback oldu. Ee, Aslında buna benzer yakın bir şey söyledim. Burada yapacağımı yaptım 3 yıldır ve şu an başka bir şeyler denemek istiyorum ama motivasyon kaybetmek de önemli. Yani e, motivasyon kaybetmek riskli bir kelime de olabilir. Yani motivasyonu kaybedebilen biriysen hani girip orada da kaybedebilirsin de ondan bahsetmedim ama zaten iş değişikliğine giriyorsan motivasyonun kaybolmuştur ama bu konulara çalışmadım bu arada. Çünkü ben sadece teknik sorular olacak diye düşünüyorum ama iş görüşmesinin bir simülasyon olduğu için bunları da hazırlanmam lazımdı. Abi yani ciddi düşünen şirketler bu culture ya bir sürü adı var. Hmm. Cultural survey. Bazıları mesela ekibi topluyor. Bütün şirketle birlikte görüşüyorsun. Yani şirkete daha girmedin işe. Ama son aşamalarda System Design Interview'dan sonra bile geliyor seni ekiple görüşüyor. Bakalım ekiple anlaşabilecek mi? Sana 5 tane soru gönderiyor. Onun içinde öyle sorular var ki sana red flag verebilir. Benim çalıştığım firmalarda da çok teknik olup bu cultural survey'lerde red flag yiyip işe almadıkları elemanlar oldu. Çünkü Hmm. bizde yazılımcı da teknik şey yapıyoruz. Evet araştırma gibi falan ama toksik olduğun zaman o çok kötü. Yani Tabii. virüs gibi yayılıyor. Dolayısıyla takım halinde çalışmanın
haricinde bir Hmm. alternatifimiz yok. Şirkete giriyorsan eğer. Solo developersan ayrı. Onu kendin yaparsın, çalışırsın. O ayrı bir olay. Ama şirkete giriyorsan takım haricinde bir şansın yok. Bir developer Evet. bile olsan product owner'la iyi geçirmen lazım. Frontend iyi. Hiç olmadı patronla iyi geçirmen lazım. O yüzden o cultural server'lerde elenme ihtimalin olabilir. Oralar o yüzden teknik olmayanların haricinde ya teknik olmayan soruları da o yüzden Evet, ben önem o veriyorum. konulara kafada önem veriyordum. Behavioral question diye geçiyor bazen hani davranışsal sorularda. Takım yani tek başına da takımla çalışma şeyine çok önem veriyorum ben de. Ama onları tabii vurgulamak lazım ve oraya konu gelmedi bizim görüşmemizde ama onlar çok önemli. Dediğin gibi şeyi bilmiyordum. Hani takımca görüştürmeler falan olabilir. İlginç de olur. Ben genelde hiç öyle görüşmedim. Ee, evet. Birkaç bir şey de yazmışlar da şeye bakacağım. Abi bir soru. Senin için authenticity. Mesela bu sorular sence hazırlanabilecek sorular mı? Abi bence bu soru setlerin ucu bucağı yok bana göre. Çünkü ben en azından gördüm. Şu soru şu bu arada. Abi senin için bu arada authenticity bunun ne olduğunu bilmiyorum. E, Hmm. Ne kadar önemli? Yani mesela açıklama getirmişsin de bu sorulara hazırlanabilirler mi? Yani önce lead code'dan data structure algorithms'e çalışır gibi bu cultural server sorularına hazırlanılabilir mi? Bana pek olası gelmiyor. Çünkü ne soracağını bilemezsin. Belki ona da çok iyi çalışılabilir ama genelde bunları dışarıya pek yansıtmıyor kimse. Yani kimse demez ki ben şu konuda elendim diye kendini kötü göstermemek için herhalde. Teknik olarak şu soruyu soruda elendim belki der ama beni toksik bir eleman olarak işaretler demez kimse. O yüzden onu nasıl toplarlar ya da dışarıdan nasıl anlarlar onu bilmiyorum. Ama biraz zor gibi geliyor bana o kısım. Cultural Ama survey. bana biraz çalışılabilir geliyor abi. Eğer çok iyi bir ortamda çalıştıysan, çok sorunla karşılaşmadıysan adam sana diyor ki mesela karşılaştığın takımda bir sorun ve bunu nasıl çözdün? Benim Hı, takımım harikaydı, hiç sorunum olmadı ama adam benden duymak istiyor. hı, Girip örnek bir sorun varmış gibi anlatabilirsin yani. Şöyle bir şey oldu, şöyle çözdük diye. E, Gerekli olabilir bazen öyle şeyler. Ama hı, tabii kolay da değil dediğin gibi. hı. Ee, Gerçi biri şey demiş, takım toksikse ne yapacağız? Yani planlı bir şekilde toksik yapabilirsin takımı herhalde. Gelen herkesten özellikle toksik eleman seçip, o da olabilir yani bir şey. Bilmiyorum. Ama çok kötü bir şey olur diye tahmin ediyorum. Ee, e, Umut bu arada senin şey abi yarımda mı kaldı tam cevaplayamadığım da olabilir. Yani karşıdakinin hazırlanıp geldiğini hissetmek nasıl hissettiriyor? Ee, Yani kültürel survey ya da non-technical sorulara hazırlandım demedi galiba da Muhammed. Ama diğer kısımda Hazırlanmadım. hazırlandığını söyledi. Yani söyledi ama herkes hazırlanıyor bu arada ama belki bazıları söylemiyor. Okey. Yani ben sadece Kubernetes hakkında hiç hazırlanmadım. AWS'e de az baktım. Full Golang baktım. Hı hı, Onda da en çok çalıştığım ya da böyle dikkat ettiğim concurrency'den o gösterdiğin soruyu bilemedim. 3 tane hata varmış. hı hı. Nasip yani. Ya bana hazırlanmak şöyle geliyor bu arada. Yani interview çünkü ya tecrüben vardır ya da yoktur ya da yarım vardır dersin. Ama bazı konular var. Sen onları pek yapmasan bile mesela e, her gün double locked singleton kullanmıyorsun değil mi? Her gün kullanmıyorsun. Hatta belki hiç kullanmıyorsun çünkü artık onlar arka planda yapılıyor neyse. Ama mülakatlarda soruyorlar değil mi? Bunu belki bilmen önemli olabilir. Hazırlanmaktan kastım ben genelde o tarz şeylere bakabiliyorum. Ama onun haricinde dur bir bakayım ya bu temiz kod nasıl yazılıyordu ya da for döngüsü nasıl yapılıyor onlara bakmıyorum yani o şekilde. Onları zaten belki önceden bilmek gerekiyor. Ama hazırlanmak böyle bir göz gezdirmek falan benim hazırlanmaktan kastım o oluyor genelde. Şu olabilir. Ben kendimi geliştirmek istiyorum ve bu şirkete tecrübemi getirip aynı zamanda kendimi ve takım arkadaşlarıma. Şimdi bu soruya şöyle bir cevap verin. Mesela Product demiş ki en güzel cevap ne olurdu? Niye ayrılıyorsun diye. Kendimi geliştirmek istiyorum. Bu konuda ilerlemek istiyorum. Bunun için de yeni bir şirket arıyorum diye. Sana şöyle sorabilirler. En azından ben olsam sorardım. Bu olayı düzeltmek için ya da kendini orada geliştirmek için nasıl adımlar attığını sorabilir mesela. Çok zor bir soru değil. Ama belki bunu da bilmek önemli olabilir. İlla ki vardır bir sebebin ya da yapmak için bir şey oldu mu?
Şey deyip de çıkabilirsin işin içinde belki. Yani benim öyle bir yetkim yoktu falan filan diyebilirsin ama en azından e, e, diğer versiyonu şey oluyor. Silent quitter. Bir şeylerden problem yaşıyorsun şirketle. Arka planda mutsuz oluyorsun. Yavaş yavaş başka şirkete bakıyorsun ve hadi bana eyvallah diyorsun. Silent quitter. Ama belki olayı düzeltmek için bir şeyler yapabildin mi ya da önerdin mi? O da olabilir. Çünkü bazen öyle oluyor ki yani bir problem varsa konuşsan belki çözülecek hemen. Onu denedin mi en azından? Belki onu görmek isteyebilir. Evet. Sen bizim şirketten örnek verirsem kendini geliştirmen için sürekli aynı tekle çalışmak, tek stack'le çalışmak sıkıcı oluyor ve geliştiremiyorsun. Biz PHP'den Golang'e geçtik 2 yıl önce ve geçtikten sonra sürekli mikroservis, yeni servisler falan hani bunları hem talep ettik biz developer olarak hem de takım liderimiz de sağ olsun destekledi falan. Bir türlü gelişmiş olduk. Ama hiç demesen ya burada hep aynı stack var falan hani talep etmesen ya da işte yöneticilerin izin vermesi tabii o zor olur. E, Aynı yerde kalırsın. Bu sefer yandan proje yapman falan gerekir. Şirkette bir şey yapamayabilirsin. Ama o şirkete göre çok değişir yani. Hı hı. Ama istersen de alan açabiliyor şirketler. Yani tabii dönüşüm istiyorlarsa, farklı Hı istekler hı. kullanmak istiyorlarsa. Mesela biri bir şey istiyor şirkette. Diyor ki ya burada şöyle bir eksik var işte falan filan. Sen de diyorsun ki bunu sen yapar mısın? Sen üstlenir misin? Sorumlu sensin. Bunu sen yap dersin. Oldu bitti mesela. Şikayetler böyle de azalabilir. Hem de karşıdaki motive de olabilir. Ee, Evet, bir yenilik getiriyor. ownership'lik artıyor aynen. Ürünü daha çok önemsiyorsun. Takımı, şirketi falan da artıyor. Hem de kendini değerli hissediyorsun. Zor bir şey yapıyorsan eğer yaptığın şey biraz kritik bir şeyse ya da böyle kimsenin yapmak istemeyeceği bir şeyse. Hı hı. Evet, Furkan, yani elimde bir şeyler yaptım. İşte orada belki fiziksel bir şey isteyebilirler senden. Hani olayı düzeltmek için ne yaptın aslında? Onu Evet. belki bir detaylı isteyebilirler. Bu teknik bir konu mu yoksa hani bir takım içinde İşte bir biri sorun sormuş gibi. da hani orada mutsuz oldum oradan geçtim diyor da ben dedim ki Hmm. buna karşı olarak şey sorabilirler. Ne abi? Bunun Hmm. için bir şey yaptın mı? Herhangi bir şey mesela. Yöneticiyle konuşmak yani soft skill ile ilgili şeyler olabilir. Ya da dersin ki şirkette çok kötü teknolojiler kullanıyorduk. Demotive oldum. Tamam. Stack'i yenilemek için bir şey istekte bulundun mu? Ya da nasıl bir çalışma yaptın mı? Teknik bir şey de sunabilirsin. Hmm. Hangisine kendini daha şey hissediyorsun? Rahat hissediyorsun. Hayır edilen ya da edilmedin diye bir şey soruluyor mu Hüseyin abi? Nasıl? Hayır edildin ya da edilmedin. Soruyu anlamadım abi ya. Ne bu? Ya Hayır. abi işe alındım mı alınmadım mı diye söylüyorlar mı diyor da mülakatın hemen sorulsa söylenmiyor tabii ki. Dört Ha beş yıl tabii sonra. tabii. Ha ben onu soruyorlar mı okudum ya pardon. Evet orada söylemezler abi. Yani onu söylemezler. Çünkü sen de şey yaparsın ya bir dükkana gidersin ötekisine gidersin bakarsın sonra bir sakin kafayla karşılaştırırsın. Belki de fiyatta en ucuz olanı almayacaksın. Onun kalitesi ha bu adam gözün tutmadı dersin. Bir karar verip ondan sonra söylüyorlar. Başkalarına da soruyorlar bu arada. Ee, Olabildiğince mesela mülakatlarda tek bir kişi değil de yanında bir iki takım arkadaşı olabiliyor. İkinci bir göz. Senin anlatırken göremediğini o hiç konuşmadan beyni sadece dinleyerek daha fazla şey anlarsın. Yani birisi de konuşuyor, anlamaya çalışıyor. İkinci göz sadece dinliyor. Daha fazla şey anlayabilir karşıdakine. Ee, O yüzden e, böyle şeyler var, teknikler var. Şimdi Hüseyin abi sizin sorduğunuz Kubernetes soruları biraz Kubernetes alanında çalıştığı için sizin şirkette ürün Hı hı, biraz spesifik sorular olarak geldi bana ama hı temel hı. sorular dediniz bazılarına. Genelde iş görüşmelerinde de iş ilanlarında Kubernetes ile alakalı hani olursa iyi olur tarzında olan bir alan. Hani bazı dil ile Tabii. alakalı Golang'tir, bazı temel şeyler, data structure falan onlar da iyi olmanı bekliyorlar. Kubernetes veya bu deployment şeylerinde biliyorsan iyidir. Hani biliyorsan iyidir olunca ne tip sorular sorulur? Aslında ben ona yoğunlaşmak istiyordum ama Şimdi Kubernetes'e şöyle, de bu yapıda şöyleydi abi aslında. Bu hani üç kategori var ya, Golang, AWS, hı hı, Kubernetes. Ben burada şunu beklerim. En az bir kategoride ne söylediğini bilmen lazım. Gene çünkü zaten üçünü de hı, çok iyi biliyor dersen o kısım olmuyor. Ama en az bir bölümde kendini iyi anlatabiliyorsan on numara.
Okey, Yani anladım. seni ben örnek veriyorum cloud developer olarak işe alıyorsam Golang'de çok iyi yaptın. Tamam, güzel. Diğer alanlarda herkes beyninde ezbere tutmuyor bunlar. Yani bir şey olduğunda formülü biliyorsan yetiyor. O formüle Anladım. ister Kubernetes koy, ister başka bir şey koy. O formülle her şeyi çözebiliyorsan, yani sorunu çözmeyi kendine tecrübe edindiysen sorun yok. Anladım. Yani üçünü de aynı anda çok bilmelisin. Öyle bir strateji şimdiye kadar hiç kullanmadım yani. Çok da zor zaten öyle bir aday bulmak. Evet. Yani vardır ama Evet. kolay değil. Sana 5 üzerinden 4 puan veriyorum gibi bir puan. Yok, öyle bir puan yok abi. O feedback'i de zor alırsın bu arada, nasıldım diye. O feedback'i zor alırsın. Öyle bir şey yok. Reddedildiğinde mail atarsın. Ya bana feedback verebilir misiniz? Nereye acaba hatalı yaptım falan diye. O da der ki sana kendi yaptıysa mülakatı. Öyle belki direkt cevap verir ama kendi HR elemanı sadece arada proxy. O zaman der ki takım arkadaşlarına ya tek lead'le ya da kim yaptıysa onlara hemen bir söyleyeyim. Bir iki gün içinde cevap yazar diye söyler. Öyle. Ama 5 puan verdin, 4 puan verdin onu kimse yapmaz. Ben görmedim. Hani bileniniz varsa da yazabilirsiniz. K8'e soruları temel objeleri sormadı abi. Yani her şeyi soramayız zaten. Ee, ama şeyi sormuştum bir soruda. MySQL yapmak istesen hangilerini kullanırdın demiştim. Ama deployment nedir diye sormadım tabii ki de. Ee, bir tane şey sormuş da mobil developer olarak çalışıyorum. Yani bilgisayar programları okudum. Ya üniversite olayına pek girmek istemiyorum ama şeye tamamen karşıyım. Üniversite okumadan da olur. O olaylara tamamen karşıyım. Çünkü üniversite sadece orada teknik bir şey öğrendiğin değil. Yani bir örnek 3 ay 5 ay çalışır. Öyle işe girmeye çalışır. Diğeri 4 sene boyunca sindire sindire matematiğini, programlama dilini, belki mühendislik etiğini, öyle dersler var orada. Fiziğini, bilmem neyin her şeyini alır. Onun haricinde orada sosyalleşir. Belki de öğrencilerle grup çalışması yapıp takım halinde nasıl çalıştığını görür. Orada çok yönlü tecrübe kazanıyorsun aslında okulda. Dolayısıyla ben ona hiçbir zaman şey demem. Üniversite okuyabiliyorsan bence kesinlikle oku. Varsa öyle bir imkanın. Hani biliyorum İstanbul'a gidersin kiralar çok pahalı olur falan bir sürü faktör var. Onları bir kenara itip okuyabiliyorsan ben kesinlikle tavsiye ederim. Ha, bilgisayar programcılığını okudun çok iyi yapıyorsun. Bence o da olabilir. Çünkü ben çalışırken bir sürü böyle fen bilgisi öğretmeni, maden mühendisi bu tarz olup yazılımı çok iyi yapanlar vardı. Çünkü onlar birkaç sene böyle kendini dedike edip hands-on Evet. projelerde çalışıp çok güzel tecrübe elde ettiler. Dolayısıyla onlar exceptional. Ama ben para kazanacağım da, ya para tabii ki de motivasyon ama çok kısa sürede hemen öğreneceğim diyorsan bence o yanlış. O Ben kısım. mesela bilgisayar mühendisliği mezunu değilim. Elektrik Hı hı. mühendisliği mezunuyum. Aha. Ama hiç elektrik mühendisliği yapmadım. Hı Liseden hı. falan yazılım bildiğim için. Sonrasında ama bilgisayar mühendisliğinde öğretilen şeyleri kendi başıma öğrenmeye çalıştım. Yani Hı veri hı. yapıları olsun, bir bilgisayarın temel yani nasıl çalışır, networking konularına falan çalıştım kendim. Açtım, kurs aldım veya okudum. Hala da tam değilim. Çok eksik hissediyorum kendimi bazı konularda ama mecbur kendi öğrenmen gereken yerleri var. Ama ortalama seviye yazılımcı mühendislik okumadan da olabiliyorsun. Ama böyle çok çok iyi bir mühendis olmak istiyorsan yazılım mühendisi okuyanların çok daha avantajı var. Dediğiniz gibi okuma imkanı varsa okusun. Ama okumadığı için de yazılımcı olamaz diye bir şey yok. Meraklıysa, Hı çalışkansa hı. gayet olunuyor yani. Şimdi No, bir soru daha sormuş da yanlış anlamışım. Gerçekten yanlış anlamışız arkadaşlar. Bu tarz şeyi yapanlar genelde çok fazla aday başvurduğu için HR'da kullanılan bazı tool'lar var. Onlar kullanılıyor. Şimdi görüşmeyi yaptın ya zaten kendi notlarını alıyorsun. O kullandığın tool'un üzerinde de elemanı bir sonraki stage'e geçirip orada hani failed çok belirginse failed olduysa failed altında reason not yazabiliyorsun. Bir sonraki aşamaya geçtiğinde yine not yazabiliyorsun. Bak bu aday bunda iyi, şunda iyi falan. Buna Hı ev hı. ödevi gönderelim diyebilirsin. Evet. Onu söylemen lazım çünkü sen giriyorsun mülakata. Onu bir yerde not alman lazım. Belki daha önce şey de bilen oradaki statüs kategorileri oluyor genelde. Daha sonra iletişime geçilebilir. Bu adayı hiç bence bir daha almayalım falan. Onun gibi şeyler var. Ya da zamanında gelmedi gibi. Evet. Dün mülakata girdim. Mesela 3 kişi vardı ve sorular sorulduğu zaman mesela bir kişi göz teması ve beden dili incelerken
Bir başkası not alıyordu. Soruyu soran da güvenli cevap veremediğimi inceliyordu. Sonuç offer aldım ama kendinize güvenmelisiniz ve bilmediğiniz zaman ben bilmiyorum demelisiniz. Earn trust. Bu çok önemli. İnsanlar bunu hissettirmelisiniz. Katılıyorum. Teşekkür ediyoruz için. Ben okumaktan ne dedim? Şartlar uzlamak gerekiyor herhalde. Okey. Earn trust. LP bu diyecek. Okey. Tamamdır. Bu kadar. Başka soru falan olursa Discord'da da yazabilirsiniz bu arada. Discord'da şurada şey yapayım. Evet, Discord'u ben bilmiyorum. Katılayım bu arada. Şöyle yazdım. Ha, şurada. Discord'da burada. Umut da burada. Onların da Discord'u var bu arada. Orada da aktif şeyler falan hani daha detaylı teknik şeylerin haricinde detaylı da şey yapıyorlar. Varsa sorunuz oralara da bakabilirsiniz. Benim en azından gördüğüm 4-5 tane daha var mülakat Java. Mesela önümüzdeki haftalarda Azerbaycan'dan biri katılacak. Ee, Değişik çeşit ama konteks hep şey Java ya da Go. İçinde bazen İngilizce ya da Türkçe oluyor. Bazıları da Kubernetes, AWS, GCP, Azure bunları yazıyorlar. Tamamdır. Muhammed tekrardan cesaretin için teşekkür ediyorum. Zaman için de teşekkür ediyoruz. Umarım senin için de faydalı olmuştur. Bizim için kesinlikle faydalı olmuştur. Hem chat'e hem de benim de gördüğüm şeyler var. Kendime not aldım. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum chat'tekiler. Bir sonraki yayın Cuma günü de var bir tane. Orada görüşürüz diyelim o zaman. Abi ben de Var çok mı? teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğin için hem de bana da yararlı oldu hem de vaktin Hı. için. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler dilerim ben de.